Ningependa nichukue fursa hii kuwashukuru leo wanafunzi mkutano mwingine jana, na pia mnafanya kazi yenu ya kawaida. Pia ningesema asante. Pia ningependa nishukuru wale wanafanya kazi katika ofisi yangu. Kuna watu wa aina mbili, kuna wale volunteers wakiongozwa na Mheshimiwa Ibrahim Sule Waziri na bwana kaka Mheshimiwa na Nuh na Shimoi na wale Shindeis na wengi, na wale wako kwa ofisi yangu wote, ningependa niwashukuru. Najua mlikuwa hapa kwa muda, na sio lengo langu kuwaweka hapa kwa muda zaidi, lakini najua wale wako hapa tumepitia maisha ya wanafunzi ama mwanafunzi. Kwa bahati tulipitia hiyo, na wakati wetu student power ilikuwa kali sana. Kwa wakati wetu tukisema comrade ama power ilikuwa na maana, si ndio? Hiyo maana bado iko? Bado iko, si ndio? So nikisema comrade mnasema nini? Ama siku hizi mmefifia ama namna gani? Kila wakati iko na wakati wake. Kwa bahati nzuri tulipitia kwa wanafunzi ama mwanafunzi. Pia niliwahi kupatika kuwa kiongozi katika chuo kikuu, na bado wale wamepatika. Nakumbuka wakati wetu wale wanafunzi kutoka ile mkoa ya zamani tulikuwa 56 wakati wangu. 56, 56 only Nebusa, Northeastern University students. Na haikuwa muda mrefu sana. Lakini leo hii kwa amri ya Mwenyezi Mungu ukiangalia location moja ya Eldas iko na zaidi ya 56, si ndio? Si ndivyo? Unaona vile dunia imebadilika? Revolution in education. Na kuna sababu. Sababu moja ya kwanza ni Mungu ametupatia fursa katika nchi yetu. Tuko na nchi mzuri, kuna amani, kuna upendo, kuna jirani mwema, kila mtu ako na fursa. Ukiangalia sehemu zingine ufikiri hapa hata mambo ya masomo. Kwa hivyo ningependa tushukuru viongozi wa nchi yetu. Kwa sababu bila usalama, bila ujirani mwema, fursa ile tulionayo sasa haitapatikana. Kuna jirani, wanafunzi hawana fursa. Kila siku unalala ukifikiria kama utaamuka, kama jirani atakuwa mnyama. Lakini kwa bahati nzuri nchi yetu, kwa sifa ya Mwenyezi Mungu, kwa sifa ya Wakenya, kwa sifa ya viongozi, tuko na amani na kila mtu anapata fursa ya kufanya ile kazi kulingana ama kuambatana na katiba bila kukosea mtu. Ya pili, sisi pia kama jamii na viongozi tumefanya bidii. Kuna ile affirmative action ilianzishwa na Mzee Moi. Nakumbuka wakati moja 1999 nilienda kwa Mzee Moi. Mara ya kwanza kuna walimu katika zile sehemu niliwakilisha bunge, yani Wajir Magharibi. Kuna walimu kadhaa nilikuwa nataka wakuje wasomee shahada ya degree. Lakini kwa bahati mbaya sheria ile ilikuwekwa wakati huo haikuwa inakubalia. Kwa hiyo tuliuliza Mzee Moi, sasa mzee, ile sehemu natoka inahitaji hii. Nakumbuka alimpigia simu ule Vice Chancellor ya Kenyatta University, alikuwa anaitwa Professor Ishwani. Akamwambia kutana na huyo mjumbe umsaidie. Kupitia hiyo program tulipata the first entry for primary school teachers from the former Wajir West. Wengine leo ukiwasikia nikawataja jina mtashangaa. And one of them was a chief. That chief today is a deputy county commissioner somewhere katika Kenya. Kupitia ile program, about 6 of them were admitted. Tulifanya harambee na Mheshimiwa Musalia Mudavadi. Walipatika wote. The 6 of them today are very senior people. Only one of them is in the private sector. Wale wengine wote wako kwa serikalini. Na wakati ile na sio wakati mrefu sana, ile Wajir West tulikuwa nayo kwa wakati huo was the only constituency katika jamhuri yetu ambaye haikuwa na shule ya pili. Wengapi wanajua? Tulianzisha shule ya pili ya Griffith Secondary School kupitia harambee. Na mnajua leo kiwango ya Griffith Secondary School
Kwa hivyo leo hii, yani kile namaanisha, the revolution in education has affected the lives, the aspiration, the thinking, the placement of each and every one of us, not only from Wajir, not only from Eldas, not only from Northern Kenya, but the entire country. This is something that we ought to be very proud of. This is something that we ought to be overprotective, because it's something that doesn't happen everywhere. It's something that we, as the current generation, must be prepared to impart the same to the next generation, because education is a golden opportunity. Wakati le zamani, there was that concept called the banking concept of education. Yani, unapelekwa shule ili upate fursa ya kulipa. Lakini ile tuko nayo sasa, that concept, it's called the plowback. Ile concept sio tu kupata kazi, yani kazi ya ajira katika serikali ya Kenya, pana. Pia unaenda kutafuta elimu ili upate ajira ya kibinafsi, ajira katika serikalini, na pia ajira kutoka kwa shirika ama mashirika sio ya kibinafsi. Kwa hivyo fikra ya elimu pia imebadilika. Yani long time ago, you had just to go to school just for that abstract job opportunity, the public service sector. But today you go to school first to get knowledge, 2, to expand your horizon of thinking, 3, to get a job, 4, to assist the society, 5, to be an employer, and many other reasons. That is why proudly, when we are congregated here, I know each one of us has a specific reason why you are pursuing the course that you are pursuing. Sio ni kweli? There must be a reason. Sio tu kwa bengine ulipatika tu uliona ile ya mob psychology, ukaenda tu fulani yako kwa hii course muende. Traditionally, you know, that's our norm as a community. Lakini najua kila mmoja wetu ulifikiria tu ulichukua fursa, bengine kwanza kuambatana na grade yako, ya pili bengine rafiki moja alikwambia ako hapa, ya tatu bengine ulisema hapa ndio iko mulo, ya nne bengine unasema hapa ndio. Kuna sababu. Na zote inatoka pia kwa kadiri ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu God also guides people. What I want to share with you today, how many of us know the number of towns in Eldas? This is a quiz. The first. Nana najua the number of towns or centers or settlements in Eldas? The first? 43. 43 settlements in the current Eldas constituency. How many were there in 1997? How many were there in 1997? There were 3. So within a span of the period that we have been there, I'm not discussing Wajir West because I was a leader for Wajir West for over 10 years. We're only discussing now Eldas. From 3 to 43 settlements. My dream. For now, there's a freeze on new settlements. Tulisema, kwa vile kila settlement ama kila kijiji inahitaji huduma. Tukaambia wale wadugu zetu katika constituency, kwa muda huu tukomeshe new settlements. Why are we doing that? It's just to make sure the existing settlements, each existing settlements get a school, get a medical facility, okay? Get electricity, get water, get roads. And of course, the most fundamental, again, the other one is network. Network now has, you can imagine how things used to be before the introduction of this new technology. That vision is working. If you get an opportunity to go through my strategic plan for 2017 to 2022, if you are a teacher and you are to mark, and I urge each one of you when you go to Eldas, please get a copy because they are copies. So that you know, Mzee Shimoi, ask Pule to avail copies of our strategic plan for 2017 to 2022, and I want you to mark. Chukua kalamu na karatasi and challenge me whether those dreams or those ideas that we envisaged in 2017 in our election
have not been realized. If we have not realized, don't elect me. If they have all been realized, then you have every reason to say we have performed. So wakati mtaenda, hizo vijikitabu ziko katika ofisi Eldas, uliza, uangalie kila word, ufanye tick, upige hesabu, na hizo zilitayarishwa 2018. That will be your scorecard. We are now preparing another scorecard for 2022-2027 inshallah. And we'll be seeking your input. Na wakati mtaenda huko, muulize, this is the Eldas you want. Sio Eldas ya approach ya Facebook. The real Eldas, this is the Eldas. Kwa hivyo wakati mtaenda, mukae museme, kulingana na fikra yangu, mimi nikiwa mkaji wa Eldas, mimi nikiwa msomi, mimi nikiwa mzee, mimi nikiwa mzazi ama mwanafunzi, lengo langu kupitia mwakilishi wangu akipata fursa ama nikimpatia fursa, hoja yake ya kwanza katika word fulani itakuwa hivi, itakuwa hivi, itakuwa hivi, na hizo fikra ndio ile tutaweka manane kwa ile kijikitabu tutatiarisha kwa muhula wa mwaka 2000 na 2022 to 2027 inshallah. That is the only way we can be consistent, we can be predictable, and we can be accountable to the consensus. And I challenge you to do that. Now that we have 43 towns, what do we need to do for those 43 towns? For me, and I thank you, as a political practitioner, kazi yangu katika Kenya, kupitia fursa ile mlinipatia, ni kuhakikisha kwanza kabisa Eldas inapata huduma. Ya pili, Wajir County inapata huduma. Ya tatu, sehemu ambayo zamani ilikuwa inaitwa sehemu ya kaskazini mashariki inapata huduma. Ya nne, sehemu ya wakilishi wa wafugaji inapata huduma. Ya tano, Waislamu wanapata huduma. Ya sita, Wakenya wanapata huduma. Hivyo ndio tunajumlisha nchi yetu ambaye ni nchi yetu. Our country has the face. For those of you who are historians, I'm a political scientist. If you go back to your books, the making of the nation states of the Republic of Kenya was not an accident. Each one of us, through our parents, played a role. That is why sometimes you see me when I'm agitated by some of our friends who don't understand the dynamics of this country. When they want to apportion blames to certain regions or communities, we always say, you need to go back to class and familiarize yourself with the making of the nation states of Kenya. Because if you go back, once upon a time, this country was governed by a private company. Nana najua company gani ilikuwa inaitwa? The British African Company between 1880s. Baadaye tena ikakuwa the British Protectorate. Baadaye ikakuwa colony. Baadaye ikakuwa self-governing. Baadaye tukapata independence. Kenyatta akakuja, Moi akakuja, Kibaki Raila, Uhuru Ruto, na sasa Uhuru, na tunatarajia nani? Raila. That is the history of the Republic of Kenya. Each of the stages is laden with a very rich history. And that is why for you today, as the current generation, we have to be part and parcel of the making of the new Kenya. Maybe I'll delve into that aspect later on. Kwa hivyo kiwango ya ile tuko nayo katika Eldas kwa wakati huu, kwa sekta ya maji, Wakawar Haisin, tulikuwa na shida ya maji. Lakini kupitia serikali yetu, kupitia maarifa yetu, kupitia maombi yenu, tuliweza kutatua shida ya maji ya sehemu nyingi sana. Today as we speak, na sio propaganda, na najua kuna wale hata saa hizi ile mkutano tuko nayo, wale the Eldas, watasema wale wamekutana hapa yote sio wa Eldas. Ile mkutano tulikuwa na madada zao jana walisema wale walikuwa hiyo mkutano, and those are the faces ama the spokespersons ya wale wanataka kuwa viongozi. Hapana, viongozi haipatikani kwa kutusi watu. Hawaelewi. Tunaombea Mungu. Because that post is meant to elicit certain financial gains
from the sponsors. Unfortunately, Eldas is self-sufficient. Kwa fikra, the brains has some of the best brains, has some of the most progressive youth, has some of the most progressive residents, and equally, an extremely determined society. And I will tell you why we are a determined society. In 1996, when first, Nujamara kwanza nilisimama was 1992, nikuwa mwanafunzi. Kuna wazee walinishawishi waliniambia kuja simama Wajir West. Lakini sikuwa na fikra. Kumbe kidogo kulikuwa na ungomvi. Baadaye tu wakati nilikuwa kwa chuo ya Moi, kuchukua tu makaratasi nikajua kulikuwa na mambo fulani. Mimi nikasema hapana, hii wakati huu hainiingii. Nikarudisha zile makaratasi, nikarudi kwa chuo na nikawachana na siasa. Wakati huo mzee Moi ukiwacha siasa ulikuwa unazungushwa kidogo unapata. Mimi nilikataa. Nikarudi. Lakini 1996 wakati niliambiwa nikuje nisimame, na haikuwa fikra yangu, hata wakati huo sikuwa na fikra. Nilipata over 13 applications. Wazee walikuja wakasema kuja. Mara ya kwanza nilikataa, mara ya pili, mara ya tatu, mara ya 4, mara ya 13 ndio nilikubali niwe nisimame katika Wajir West. Na hiyo file niko nayo, na ile kitabu ambayo nitatayarisha wakati nitastaafu, mtasoma, mtapata hiyo letters yote. Na wale wazee, most of them unfortunately are not around today, wako kwa jana. Wakati naambia story, wakati hiyo neno kidogo ilisambaza ya kwamba nasimama Wajir West, nilitembelea mtu mmoja. Na sisi tulikuwa tumekaa pale kwa reception yake. Watu wanne. Mimi na Haji Mahmud na 2 other people. So wale wazee wengine walitutangulia. Na alitusegenya, alisema ai, huyu jamaa anataka kusimama Wajir West. Ya ujoga Wajir West ustaagi raba. Isn't it an insult? Was it an insult at that particular time? Wuxuu way xantay wuxuu dhahay ninka Wajir West ku istaagi raba. Wajir West ya ujoog. Qof soo maanta ma dhihi kara ya Wajir West ya ujoog ama Eldas ya ujoog. Yeah? Look at the transformation within a very short time. Sometimes you can turn your dreams into reality. And that is exactly what we have done. Wajir West was one of the most cosmopolitan and most difficult. You can imagine a combination of Wajir West and Eldas. And I was there by the will of the people, by the will of God, for 10 years as a leader. And we made and left a remarkable, unmatched, record in that particular area. That is what we want to do in Eldas. The Eldas we want. Not ile Eldas mtu anaweka kwa social media ili apate kidogo tu ya kusaidia hiyo usiku ya kututa. Hapana, ile Eldas tunataka. For now, I'm addressing water. You know, if you, I don't know, and I want to challenge you. I want you to look at the development plan of a country like Saudi Arabia or the Emirates. There's something I'm copying, and I want to challenge you. Chukua hiyo kitabu changu, strategic plan, angalia Google the development plan, 5-year development plan ya Emirates ama Saudi Arabia, and see whether there is, of course, hatuna ile resource wako nayo, lakini pia hawa pia waliota, si ndio? 1973 Emirates ilikuwa kiwanja, hata haikuwa inafika Wajir. Na leo kila dunia yote, si umesikia Dubai? Watu wawili watu tatu ndio walifikiria. Hata kiongozi ya Dubai wakati huo alikuwa refugee huko kwa Tripoli. Lakini leo because of the dream of watu wachache, what we are doing katika kila sector right now, mambo ya maji. Gladly kupitia serikali yetu tumetatua shida ya tulatula. Tuliwahi kudrill over 21 boreholes over the last 20-something years. Na kila wakati maji kikosekana, I think my sister here said, fikra ya kwanza, hawa watu ya kina Keynan na kina Tifo na wengine ambao walikuwa wameleta hizo boreholes, hawajafikisha paka misho. Ya العيل كم يشرب اللي هو مقدن. So إذا سنا every عيل أسقطت إذا كان رئيس. أي عقدت. Ndio misho tukasema hapana, hizi vitu yote tuachane naye. Pale tuna hakika iko maji ni griftu. Wacha tuende griftu. Kupanga tukas, yani mbio mpangilio ile tuchukua muda. Leo in the next few weeks sio ati inafanywa, imemalizwa. Inangojwa tu waziri aende a hand over kwa jamii. Kwa neema ya Mwenyezi Mungu. So tulatula water supply and sanitation is ready. From that particular water supply, God willing, Abak Madhobe itapata maji.
na pia sehemu zingine katika Rift pia zitapata maji. Kwa hivyo Tulatula na hizo sehemu zake, mambo ya maji Mungu akitujalia tumemaliza. El-Nur, I think somebody has also mentioned. El-Nur, kuna wamama, kuna ile shallow wells. Hapo ndio siasa yangu ilianza. Unajua ni mzuri, that is where my political umbilical cord is buried. Niliona haya, na hapo ndio mlango ya kwanza ya Wajia. Tukasema we must modernize El-Nur. Na wale wamama ambao walikuwa wanatumia hizo majerikans kwenda kutafuta maji kwa hizo kisima, tukasema wacha tuwatafutie maji. Leo hii pia tumemaliza El-Nur water supply and sanitation, na iko tayari, tutaenda commission. Pia Dela kulikuwa na shida kwa muda mrefu sana. Dela iko kwa barabara kuu ya kuelekea Moyale. Leo hii pia kupitia serikali yetu tumepata fursa na tumemaliza kufuruta maji ama kutoa maji kutoka Eldas, inapitia Arjek, inapitia Orote, imefika Dela. Na tunangojea tu commission na tupatie raia. 3, 4, Dalantalai pia ilikuwa na shida ya maji. Pia tumepata fursa, tumefuruta maji kutoka Eldas. Dalantalai is 18 kilometers from Eldas. Iyo 18 kilometers tulifuruta maji, imemalizwa pia, iko tayari. Dela is how many kilometers from Eldas? 31 kilometers. Tumeleta hiyo maji. Mnajua tulifanya ile ya Anole. Kutoka Anole sasa tumefanya pia, iko tayari, itamalizika siku karibu ya Jigjiga. Rafiki yangu hapa anajua pale Jigjiga iko. Wengine wenu hamjaona, is the farthest corner kati ya Eldas na Tarbaji. Kupitia serikali yetu pia tumepata water supply ya Beletulamin, Biat, and by extension El Yunis. Pia hiyo pia inamaliza. Pia tumepata pesa kutoka kwa serikali yetu, kutoka Eldas, Juqalla, War'adey, Liban. Proudly, for those of you who are familiar with the Eldas, south of Eldas, yani ukisimama kwa bara ile yumba ya mzee Manur, Mungu amjalie neema, ukiangalia pande ile sehemu ambayo haitakuwa na maji ni Yako, Movo, part of Griftu, and Langura. Pengine hamjasikia hiyo. Mbange yetu Mungu akitujalia is to plan, tutafurutia maji kutoka Langura itapata maji kutoka kwa Dela, inatosha. Fikra yetu saa hizi ni what to do with hiyo sehemu zingine. Ni sehemu kubwa, Grift iko maji, lakini pia sio piped water. Na kuna watu wengi sana Eldas ambao wanaishi. Pia Modho ni namna hiyo. So very soon utaiona Rick ikienda hiyo sehemu tuwasaidie. So south of Eldas tumemaliza. Sasa ufike kwa barabara uelekee Laga. I'm just addressing water. Dalantalai imemalizika. Tuko na hiyo Tito Bohol, zile sehemu inabaki Lakole, Orote, Dagahley, Bagala, Beledweyne, Banane, and Rezawarji. Hizo sehemu pia tumefanya pan kubwa katika Dagahley, tumefanya another pan in Banane kubwa, tumefanya ingine hata Dalantalai, juzi tumefanya ingine kwa Jigjiga. Na hizo zote ile area ambayo tunaona pengine kuna uhaba ya maji pia zipate dams. So our objective in water, hii centers yote, God willing, within 1 year, every center, these 43 centers, Mungu akitujalia, should have water. Reliable, dependable water. Hiyo 43 centers. Mambo ya maji, and pia, the last one, how many of you come from Ramo? I think I can see there are some who come from Ramo. Ukiangalia water system, that is the way it is in Ramo, and it has worked so well. That is what we are going to import from Ramo to
to Eldas, Mungu akitujalia. Mambo ya maji tumemaliza. That is one of our strategic plan. Barabara today, hata ikinyesha namna gani, hakuna mahali katika Eldas huwezi kaenda na gari. You can confirm. Hata ikiendesha namna gani, all roads leading to these 43 centers are accessible and passable. Kupitia hiyo mpango ya serikali, on 14th ama 13th, kilomita ya kwanza ya barabara tarmac inaanza katika Eldas, na Mungu akitujalia, before the election we should see the first kilometer of tarmac road in Eldas, na serikali yetu imetupatia pesa. Pia unajua mahali mndurtada daikudugunta is very sentimental, si ndio? Pia serikali yetu imetupatia pesa ya kufanya tarmac kutoka Afgoy, ICF na all towns ya Elnur, yani Elnur, so that hiyo barabara ya tarmac ya Wajir pia ifike Elnur. So Elnur will be a modern city. Mishowe, we lobby with our government to extend the tarmac from Wajir. Hii barabara ya kuelekea wapi? Moyale. Plan inafanywa. It's my dream to see hiyo barabara, a tarmac road all the way from Wajir kupitia Eldas mpaka kuelekea Moyale. Mungu akitujalia. And it's something that all of us should dream of, because ikifanyika hivyo utakuwa Moyale breakfast, unakula lunch Eldas, mengine dinner Wajir, na hivyo na biashara itakuwa. We are also planning to open up Eldas to Marsabit, from Basir to Marsabit, so that ukitoka kwa hiyo barabara ya Marsabit unapata njia rahisi ya kuna mlima, lakini it's one of our plans kupitia hiyo mali, so that communication from Marsabit ukipitia, so winning Eldas will be the epicenter, the commercial hub, the educational hub. There's a dream, na hiyo dream itafanyika. And that's what each one of you to say, that is the true Eldas we want. Sio ile true ya Eldas ya Facebook ambaye watu wanataka kudimin. That is the Eldas we want. The real Eldas. Barabara tumeachia pale. Kuja kwa power supply. Tulikuwa na generator katika Eldas. And this is not fiction. I just want to update you because you may not have got an opportunity. Kwa wakati huu tulikuwa na generator. Kupitia serikali yetu tumepata ile generator kubwa sana. Na siku karibu tarehe 17 this month, for those of you who will be around, the CS Energy will be going to Eldas to commission the new power generator. Na hiyo inapatia nini sitima? From Eldas, Banadir, Wargadud, Anole, Jugale. From Eldas, Kilgile. From Eldas, Masalale. Hata ukiona leo ukienda Eldas, unaona so many poles, Bula Shair, the livestock market, to the school, kuna poles inafanyika, unaona. That is in preparation for the commissioning. Na pia hiyo power inatoka kutoka wa Eldas, inapitia Arjek, Orote, Dela, Abduako. Leo hii, that is ile sitima kutoka wa Eldas. Elnur, Tulatula, Griftu, hizo area wanapata sitima kutoka kwa Wajir town. Hata ukienda kuna sitima. There will be a small extension to Balatulamin, Biat and El Yunis. Pia kupitia serikali yetu. How many have been to Basir? How many people have been to Basir? Yes. Kuna the biggest solar power supply katika Basir. The same program serikali yetu pia imetukubalia ifanyike katika Yaho, Jigjiga, Dadantalai, Lakole, South, and Bagala. 5. Meaning, in another 2-3 years, kila sehemu katika Eldas, either kutakuwa na diesel driven generator powered or solar. Tumemalizana na mambo ya sitima. Equally, come to education. Luckily, education is not a one-day event. It's not a one-day. I told you in 1997, we started the first secondary school with a Harambe by my good friend, the engineer Kiptun, tulianza Griffith Secondary School. But I don't want to say what I did in Wajir West. Harado Secondary School, Wagala,
Lagbogol, quite a number of schools. Arbejan, we did quite a number of schools in that particular area. Katika Eldas, kuna our good school, and we should be very proud and clap for our pioneer secondary school, the Eldas Boys Secondary School. We should be very proud of that school. Lakini kuna ile watu hawajui, the Eldas Boys of yesteryears is not the Eldas Boys of today's. Bengine mutaiona mkienda Eldas. Tulihamisha ile shule ya pili ya zamani, tukapeleka karibu kilomita 5 nje ya town. And we had to make a painful decision. Let me tell you this, sometimes you have to be hard on people. Shule ilikuwa katika town. Wa vijana wakitoka saa 4 unaona mama huko akiuza vitu, unajaribu kupenya, unajaribu kutoroka. Tukasema ni lazima tutawanishe wanafunzi na raia. Tukapeleka shule karibu kilomita 5 out of the town. Tukajenga a new facility. Tukaweka segenge. Tukaweka trees. Tukatengeneza maji. Tukaweka library, mosque, kiwanja ya kucheza, hata mahali pa badminton, mahali pa football, mahali pa volleyball, complete community, hata residence ya walimu. Sasa tukauliza wanafunzi na walimu, mkianguka kwa hapa, hakuna mahali ngine utasoma. Na tukaweka askari kwa mlango. Tukasema kila mtu tuweke akili yetu na fikra yetu yote kwa kusoma. So you have seen the results. Out of 11,000 secondary schools, Eldas was number 70. Wakati tulikuwa tunafungua ama tukijenga, tulikuwa tunaambiwa hawa watu wanafanya ghost project. Out of 136 students, 135 have qualified to join university. Na tumesema so that to motivate them, we will sponsor through our CDF all the 135 wale wamemaliza Eldas. Today, napata simu, every parent anataka kupeleka mtoto yake Eldas Boys. Ile simu, even my friends, every parent anasema, that itself is very good. So saa hizi tuliambia watu ya CDF, tuongeze 2 more laboratories, tuongeze 2 more residential facilities, so that ile Eldas tutakuwa nayo, God willing, is going to be a replica of either Alliance, or Mangu, or Lenana, some of these big schools. Na shida yako tu ni kusoma. We will also start very soon the biggest school-based library katika hiyo shule. Our girls, our girls in Eldas girls have also done very well from where they were, and I need to commend the teachers, the parents, and the PTA led by our able lady called Ajaba, who is the chair lady of the school. They have done so well. Tulianzisha Elnur. Wakati nilikuwa naanzisha Elnur mixed, kuna watu walinikuja waliniambia huyu mtu anataka kupoteza pesa ya CDF. Elnur inahitaji shule inakaribia Wajir. Leo hii kuna wanafunzi zaidi ya 600 katika hiyo shule. And as a reward, because it's a mixed school, this year tumebudget tuwapatie Elnur Girls Secondary School right opposite hiyo shule nyingine, so that wasichana wapate fursa mzuri na wavulana pia wapate fursa mzuri. Because 600, a mixed school, very close to town, we feel there is need to separate. We have Tulatula Secondary School. Wakati tulikuwa tunaanzia tuliambia Tulatula haina maji, na leo hii again there are hundreds of students. Pia as a reward, na utaona kwa strategic plan yetu, tutaanzisha Tulatula Girls Secondary School right opposite. As part of our educational program, we have just opened 2 days ago Dela Secondary School with the first 90 students admitted. We have equally opened Anole Secondary School just 2 days ago with the first 90 students admitted. That is the framework of our secondary school infrastructure. What remains is for all of us to invest. Equally, we are doing the same for the primary sector. On the religious side, on education, katika Elnur tumeanzisha a multi, sectoral facility. Inakuja kwa madarasa, lakini kutakuwa na kila aina ya msomo. Inajengwa, inamalizika, na inshallah that will be a big facility. Katika Eldas, we are doing the same, another madarasa, multi facility ambayo kutakuwa na kila kitu. Pia imeanzisha Adan. The other day tumefanyia harambee kubwa katika Elnur, katika Tulatula. Na ukiona Tulatula madarasa is one of the best
na ile wakaf iko inaendelea. That is part of Eldas. Tumewachia religion huko. Katika hospitali kupitia serikali yetu tumepatiwa fursa ya kuwa na level 4 hospital. Hata iko watu wengine watapata fursa ya kufanya kazi katika hospitali hiyo, as nurses, as RCOs, as whatever. And our strategic plan in another 1 year, we want to make sure Eldas Hospital becomes level 5 hospital kubwa katika hiyo region. Na ikifanyika hivyo, then you'll have so many people who are going to be employed. Kupitia serikali yetu, mimi saa hizi na hiyo nitawaambia, tunataka tuunge mkono mzee Raila Amolo Odinga. Na tukimunga mkono, hatusemi tu tunafunga macho, hapana. Hata sisi tunasema once upon a time kuna mzee alikuwa anaitwa Jok. Mzee moja alienda Turkana. Nafikiri mlisikia hiyo story. That's famous story. Alienda Turkana, mzee moja alitumia Kiingereza, huyo mzee hakuwa anaelewa hiyo lugha. Wakati alimaliza alimuuliza, "Wewe Moi, what about Turkana?" Hata sisi, hata hii Azimio tunasema what about Eldas? There must be something for Eldas. And I will tell you what is for Eldas today. Ukiangalia the 10-point strategic plan ya the Honorable Raila Amolo Odinga. One of the 10 points ni education. Affirmative action on education. That action is what was originated, initiated by CS Amina. Lakini ikapata hitilafu. Tutapatia wale wanafunzi wamehitimu, yani wale wanafunzi wamepata grade ya D+ kwenda kusoma msomo ya walimu. Kwa wakati iko shida. Meaning very soon there are over 3,600 students ambao walianzisha hiyo msomo na walikuwa na shida. Watakuwa na fursa. As part of the preparation, serikali yetu imetupatia license ama ruhusa ya kuwa na the only teacher training college katika hiyo region in Eldas. Na construction inaanza. We are shopping around for a principal. Unfortunately, we will, hiyo sasa tutatafuta outside Eldas. It's unfortunate. Yes. We are getting a principal from outside Eldas because the ones who are there, I don't want to say, that will be a facility. In the next 2 years, that college will have a student population of between 500 to 1,500 students. In terms of economic gain, there is a facility where people think out of the box and what it can do. Pia, najua kwa wakati what you want to hear is education. I mean, job placement. As part of our strategic plan 2022-2027, I want to think out of the box and come up with a whole section called placement, yani unemployment bureau. Muona watu wamesoma, kuna uhaba ya kazi hapa. What do? We need to start exporting our brains to the other regions outside. Ukiangalia nchi kama Libya, and not Libya, Egypt, ama Israel, ama Jordan, their number 1 foreign exchange earner is human resource capital. Nafikiri mnajua hivyo, si ndio? So why not Eldas? Why not export our nurses to UK? Why not export our teachers to the other region? Why not export? So I promise I will start a whole group called, our section called Employment Bureau. Na kazi yangu itakuwa Mungu akitujalia kwenda kwa Arabuni, all the other regions, kutafutia watu kazi, and there are a lot of opportunities outside there. So that hii shida ya kungangania vitu kidogo hapa pia iishe. That will be my focus between 2022 and 2027. And if we do it, I can assure you, many people will get an opportunity. So that hii mambo ya kukimbizana na vitu hapa, tuiwache, kila mtu anapata fursa kulingana na ile elimu ambayo umesomea. So part of the strategic plan, and I hope it will be part of also your resolution, wakati mtaenda kwa Eldas, is the formation of that employment bureau. Na tulipitisha juzi ile Employment Act. Pia, as part of, kila opportunity, sisi kama jamii. Luckily, you have elected me. That result has also brought in a nominated senator. Muli misbehave 2017. Si tuli misbehave yote. Unajua hiyo kitu ingekuweko, si ndio? Please, let us not repeat the same thing in 2022.
kwa heshima. Na hiyo kiti isae kiti kingine, because you see kuna ile opportunity cost. Kama hiyo kiti ingekuweko, hiyo nafasi ya wawakilishi huko nje to have been for another person, si ndio? I want to believe with you. Support Barei, Deis, Bule as your women rep. Meelewa, si ndio? Unataka nirudie? And one of my sisters there, my daughters there, I was a bit annoyed. I'll tell you. Unajua kazi yangu pia hata ikiwa tunakaa hapa, we also get intelligence. Those issues have been sorted out. We will push for all our sisters to read from the same script. I want to urge you to elect Barei, Deis, Bule as your next women rep. Lakini unajua kura yetu pia haitatosha peke yake. Muende muombe kura kwa Wajir North, muende muombe kura kwa Wajir West, Tarbaj, Wajir East, Wajir South, Wajir North. Hivyo ndio anaweza kuwa kiongozi ya kaunti zima. Tumeelewana hivyo, si ndio? So that ikifanyika hivyo, kazi yetu pia itakuwa Mungu kutujalia, tutafutie fursa kwa mwingine pia akuje bunge. Si tumeelewana? I think you understand what I'm talking about, senior. One thing leads to the other. Najua leo mliongea mambo mengi. I don't want to kuwachokesha. 2017 ukiangalia hata network ya Eldas leo proudly I can tell you. Na unajua kuna ile bengine confusion. Let me clear this. The network that you see in Eldas, the only network that is owned by Safaricom ni ile ya Eldas. Hizi zingine zote ambaye mnaona kwa Elnur, kwa Tulatula, kwa Anole, kwa Dela, kwa Bagala, kwa Kilkilei, Lekolei, kwa Basir, hizo zote, kwa Waradei, kwa hizo zote, it's owned by the government of Kenya through Office of the President in conjunction with the Communication Authority. They are called security installations. Sio vitu alafu Safaricom inaleta tu simu na network wafanya biashara, lakini pesa inalipwa kupitia ofisi ya president kupitia in conjunction with communication. Leo kila sector, hakuna mahali hata ukienda kwa gari uko na network katika Eldas yote. And I think results ya safari bengine it will be the fastest kwa sababu kila kitu inafanywa na iko network. Tunashukuru serikali yetu. You have mentioned the issue of bursary. We will fine tune. I know kuna shida vile msichana wangu hapa, my daughter here has talked about ambaye yako kwa anafanya civil water, and I think that is a very special course. I'll want the team working in my office to note that particular. Najua ile pesa tuko nayo, kulikuwa na shida. Today luckily some 5 years ago Eldas there were four teachers who had a degree. Leo tumehesabu there are 57. All of them courtesy of CDF. Leo hii kuna madaktari. About even 3 of them are without jobs. Tunawatafutia kazi. Courtesy of the CDF. I know there are about 8 others ambayo wana pursue your degree yao ya medicine. Courtesy of the CDF. I want to urge you. Kuna ile kiwango na pesa ya CDF ni kidogo sana. Saa zingine tuliangalia merit, alafu saa zingine watu wanasema jamii. We are trying to mix. I can assure you we will professionalize and we will involve you, na tutakuwa na bursary day katika Eldas every year mara mbili. Every year, and that should be part of the resolution of the professional convention. So that kila mtu ajione ni nani anapata, majina zitawekwa kwa ukuta. Unajua umepata ngapi, and we will prioritize. Equally, we will also lobby very hard to make sure tupate external support kutoka kwa the central government, the county government, and our friends, either through my foundation or through the central government. Pia tulifanya afforestation program. Once upon a time, wakati nilikuwa mjumbe ya Wajir West, nilianzisha hiyo fikra katika Grift. Na watu walisema huyu mzee amekimbia wazimu. Anaongea mambo ya miti wakati hatuna maji. Niliwauliza, sisi si Waislamu ndio? Sisi tunasali mara 5 ndio?
magaalada dhexdeeda hata gabgabal laga boogolo somo garreeyay somo grifto kolo wale wanajua haikubaliki because kuna maji hata kama ingekuwa ni mbali. Tukasema tutafute kila mmoja wetu apande miti fulani katika familia, na moja inaitwa asr, moja inaitwa dhuhur, moja inaitwa maghrib, moja inaitwa isha, moja inaitwa fajr. Markaas weysaysan ku weysaysa. Does require a lot of effort. Be banang. Within a very short time, geeda badana grifto ka baxay. We took the same concept to Eldas. Watu walisema pana, huyu mtu anaongea nini? In fact, hata guryaha barkood garbari loo fadhiisan aan u gadnay. You know the small gambers, just to make their work easy. Today, katika kila household ya Eldas kuna miti. And very soon, because of Mungu kutujalia, Eldas will qualify for ile kitu inaitwa carbon credit, climate smart, na tukihesabu tukiquantify, bado hatujaambia United Nations wakuje, so karibu tutawalika hawa. Those trees can earn Eldas over $1 billion shilling today, if we were to say. Wale environmental experts find out. So tutaalika United Nations, UNEP, wakuje waangalie zile miti yote, and they will say a certain shilling for every tree planted. Wakati dunia nzima yanaongea mambo ya climate change, sisi tunafanya kiwango yetu, and that has earned us a lot of credit, and very soon you'll be very proud. Kemri imeanzisha their headquarter ya forest katika Eldas because of Kevri, sorry, because of what we have done. That will be the center, the headquarter of Kevri katika hiyo region yote after Mwingi. Na hapo ndio utaona all varieties of trees ambazo zitatoka. Isn't it a good thing? Ukienda Eldas, mtembelea shule ya Eldas Secondary School. 2 years ago, ile fumbi ilikuwa inatoka. Leo ukiangalia is a mini, forest kubwa sana. That is what we want to do to every part of Eldas. And in fact, it will be part of, katika serikali, kuna ile kitu inaitwa, what is it called, performance contracting. I will start with myself. Niulizwe, every month my plant, or every year my plant how many trees. And every public servant katika Eldas, from the assistant chief to the MP, to the MCA, to the village elder, to the sheikh, tunataka on miti fulani katika kiwango yake. Na tufanye performance contracting. Ikifanywa hivyo, the whole of Eldas kutakuwa na miti. Chief akifanya kwa boma yake, assistant chief afanya kwa boma yake, imam afanya kwa boma yake, ule mama village lady head afanya kwa boma yake, kila mtu. Na kwa sababu kutakuwa na maji. Meaning within a very short time kutakuwa na hiyo forest katika kila mahali. Equally, you have also mentioned this season. Kwa Uingereza wanasema this is the silly season. You know why it's called the silly season? It's not that people are silly or people have become fools, no. It is because of the dynamics of that particular season. This is the electioneering period. I want to urge you, if you are my supporter, don't abuse anybody. If you truly support me, don't abuse anybody. Wale wa vijana tatu, actually, the ones who abuse Eldas, the ones who abuse me are 4. Each one of them has 10 fake accounts. So if you add 4 times 10, it's 40. Like actually there are 4. And the 4 of them block for one of my opponents in the region. I don't want to name them and shame them. Lakini wanajijua. Hata hii mkutano tomorrow watawatusi. Hata sasa wanawatusi. Lakini equally ukitusi mtu pia unajitusi. These are very proud people, highly educated, well informed, well reasoned, well seasoned, and they know what you are doing. You know what you are doing, isn't it? Please be with them. Waombee Mungu fikra yao ibadilike. Lakini pia we want to also assure them that watu wa Eldas sio wajinga. Hatutapangiwa, tutajipangia. Si tumeelewana hivyo? That has never been our phenomenon. So if you want to, that's why saa zingine niliambia watu kuna ile kitu inaitwa teleprompter. Nasikia ile kitu inaitwa teleprompter. It's a device. When you are not very stable, when you are inconsistent, it's something that was devised by psychologists in the developed world. What they do,
is sometimes kwa hiyo device uoni wewe wakati ile Bwana Bush ile debate yake ya presidential debate, unajua ilijitokeza hiyo wire ilijitokeza because he was not a gifted orator. It cost an abro. It can be monitored from thousands and thousands of miles away. Unaambiwa sema namna hii kidogo tu unaona mtu amesita anaangalia huko kwa macho, lakini anatafuta hiyo fikra wire inaingia inasema nini. So we want to be original in our thoughts, in our deeds, and that is the Eldas we want. Wakati ile ya Telebrom kwa msimu ya siasa, that is the bit I wanted to go. Kama mfanyakazi wenu mmenituma katika chumba la wawakilishi, yani the National Parliament, kwa wakilisha nyinyi, na huko sio mahali pa kusoma Qur'ani, ni mahali pa kufanya siasa. Lakini Qur'ani pia iko, kuna mahali ya kusali, kuna Qur'ani, lakini ile taslima kubwa inafanywa ni siasa. Katika hiyo siasa kila mtu anatoka mahali pake. Kuna zamani mzee mmoja alikuwa anaitwa William Odongo Mamo. I think you must have heard Elias Kaliech. He used to be a very hilarious old man. Alikuwa opponent ya mzee Odinga in Bondo. Before the advent of multipartyism, wakati ya KANU era, yeye ndio alikuwa mjumbe ya Bondo. I think this is a practical story. Na mzee alikuwa mtu ya kuchekesha watu. Alikuwa anaitwa Kaliech. Actually ni baba ya the current foreign minister. Very hilarious. Joyful person. Alishinda hiyo kiti. Akaitwa, aliambia Kaliech, William Odongo Mamo, hebu tueleze. Akasema, my home is Bondo. He used to say in a very funny way, alisema my home is Bondo. What is there for Eldas requires experience, knowledge, tact, and relevancy. That is why the haters of Eldas never believed in 2012 that Eldas will be a constituency. Walituita kiwanja ya mpira. Eldas ni kiwanja ya mpira. Ni kiwanja ya mpira. Si a fully fledged constituency. Si ni sehemu kamili kabisa. It has some of the best brains, the best climate smart. Na ile fikra ya zamani ya kufikiria imekuaji. Kwanza unapigana na Mungu yako, ya pili unadharau fikra ya watu of God. Wamekosa anything else. The only criticism ya Keynan ni amekaa. That is bringing positive. Na ataretire tu wakati wake. That is the Eldas that we want to. The Eldas that we are envisaging. So kwa ile politics inaendelea saa hizi, and this is the bit that I wanted to conclude. I want to urge you to support the candidature of the Azimio candidate, the Right Honorable Raila Amolo Odinga, and I want you to raise your hands and agree with me that that will be our candidate as Eldasians. Thank you so much. Na mimi nawaahidi katika hiyo serikali Mungu akutujalia, they are all my friends. You will be represented adequately. Sio hata ule mjumbe mnamchagua hapana peke yake, you will also be represented in the national government. Mungu akutujalia. We have got nominated MPs, we have got an ambassador, we need CEOs. The last time tulipata, bahati mbaya haikuenda mbali. I told my sisters last night, it will be my pleasure and pride to see our first lady CEO. Mungu akutujalia katika ile serikali. And why not? Because the katiba inasema a third of either gender. And that will be my responsibility. If you don't have the experience, kama sasa unajifunza kuenda stairs ya huko wapi, utaenda kufanya hiyo by the time umefika huko Raila ameretire. Haiwezekani. There is timing in everything. There is timing, you know, there is timing and relevancy. That is why I want to urge you, Azimio yetu, mimi na Ngania, mimi na simama kwa tiketi cha chama ya Jubilee. I'm an official, you all know, I'm the parliamentary secretary katika Jubilee. I'm also the national deputy first chairman ya Azimio party. Is a coalition, inakubali. I also represent, after your election, the party ilinipatia kuwa a parliamentary service commissioner. And I thank you. And I happen to be the longest serving constitutional commissioner in Kenya. I have done 3 terms. I also happen to be the second longest serving member, deputy ya Mzee Angwenyi.
Si mnataka niwe the father of parliament? Si mnataka niwe the father of parliament? So inshallah after this election nitakuwa the father of parliament. Mungu akujalie. And that will come with a lot of honor. Let me tell you this. It will come, you know, inamaanisha nini katika bunge, hata ukifunga macho, ukipress tu, as long as you want to talk, wewe ndio utapatiwa. Kila fursa. So, will it be a pride for Eldas to produce the father of parliament katika Kenya in the 13th parliament? Mungu akujalie. Those are things that we ought to envisage. So I want to conclude by saying this. Please, please, dear brothers and sisters, the elites, I know mmechoka. Please, tusitusi mutu. Let's do our campaigns in a decent manner, in a peaceful manner. Hata mkichokozwa wasema tu ndugu, hii ni siasa. Let's go out there. Wakati ya kura tufanye campaign zetu kwa njia ya amani. Wale wanatutuzi tunaambia tu poleni. Tunaambia tu Mungu pia waonyeshe njia mzuri, and collectively Eldas wins, we all win. I want to conclude by saying I thank you all for your time. Na washukuru. I want to promise you kwa vile sasa ni wakati ya vijana. My focus, God willing, this is my conclusion and this is my vow, will be creation of job opportunities. Creation of job, sio katika Kenya, kila mahali, dunia nzima, creation of job opportunities, so that statistically, katika wizara ya foreign affairs, wakati nilikuwa chairman ya defense and foreign relations, kuna kitu nilifanya, na mpaka saa hizi inajulikana kabisa. It was the creation of the diaspora desk, diaspora directorate. Kwanza nilizunguka karibu dunia nzima na nikaona hapana, hii mambo ya kufikiria tu ndani haitusaidii. Kwa leo hii katika hiyo wizara, that was my concept. Ministry of Foreign Affairs iko na Directorate of Diaspora. And saizi, earnings from the diaspora is the single largest foreign exchange earner katika Kenya. Why not? That is the commitment that I'm making, so that wewe ukiwa daktari, unajua iko soko huko kwa Dubai, wewe ukihitimu kama engineer, iko UK, ukihitimu kama nurse, kuna UK, hizo zote comes with an understanding, with a conducive environment, so that hii mambo ya kutafuta kazi kidogo kwa local market here also ends. I thank you. Nasema asanteni sana. Sorry for taking a bit of time. Please, when you go, make your own affirmative request and action, so that that can also be. In fact, what we do as Eldasians, that particular concept, which is also, if it's good, we can have the same captured in the national, we can have the same captured in the county government. Niingilie misho ile ya county government. We have agreed as part of our, niliambia hawa, tutaunda kamati. Haitakuwa kama zamani. Tutaunda kamati, na hiyo kamati, which will be the face of Eldas, will advise us who is our best gubernatorial candidate, so that kila moja yetu our investor. Sio tu haitakuwa mimi nishika mtu niambia hapana, we'll form a committee, they will sit, they will interview, tutasema what is there for people of Eldas. Na unajua ile julikana ile mali sisi tutasema tu ndio Mungu pia atakubali na sisi. So that is what we intend to do. So when that committee comes, you'll also have an opportunity. I hope the committee should be in place before that time, so that your input, that government ambayo tutajenga, wajue kuna haki yetu pia. Na itafanywa wazi. This is what we expect. This is the bare minimum. That is the only way people can also be accountable. I thank you. Asanteni sana. Muwe na jioni njema. Mungu awasaidie. Na inshallah, when you meet that day, let that be the resolution of the year. Thank you so much. Bana shukuru.